Hello, welcome to Natems Sugar. Today we want to talk about trash burning. Sugarcane is a major cash crop for farmers in India, but given majority of the farmers are smallholders, they lack access to technology, training and capital to improve their farming methods. And one of the problems this creates is trash burning. Trash burning is a process the farmers in India follow, whereby the biomass that is left in the field post-harvesting the sugarcane is burned to avoid cost of collecting and disposing the waste. ఒక ఎకరాకి అగ్గి పెట్టడానికి తోసి పంట పొలం చుట్టూ తోసి పెట్టడానికి 1000 రూపాయలు అవుతుందండి. దీన్ని వదిలేసినామంటే నీళ్లు మాకు పారదు, దున్నుకోలేము. ఈ పందులు గుంతలు బొడవు, పారిన చోటనే పారుతుంది, నీళ్లు సమంగా పారదు. ఏడ నిలిచిపోతుందో ఆడనే నిలిచిపోతుంది నీళ్లు, తిరిగి ఆ పక్క పైరు ఎదగదు. దానివల్ల మేము చెరుకు ఆకుని కాల్చేస్తాం. కాల్చలేదంటే మనం మెన్యూస్ వేయాలంటే కూడా వేయడానికి పాములు ఆకు కింద చల్లగా పడుతూ ఉంటాయి. ఇంకే ప్రమాదం లేదా మీరు కాల్చిన దానివల్ల? మొక్కలు కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు కింద బేసెస్ ఉన్నాయి కదా, కట్టిన మొక్కల కింద అవి కూడా కొంతవరకు డ్యామేజ్ అవుతాయని చెప్తారు. This is a major issue which directly contributes to serious air pollution in major cities in India such as Delhi. But trash burning is not only an air pollution issue, but also one that has a negative impact on the soil condition as it kills valuable microbes and other nutrients in the soil. At Natems, we recognize this as a major issue and we are working to find a solution to this problem. Our approach to solving this problem is by finding a commercially viable technology for converting biomass into a product, identify tools the farmers can use for collection of the waste, provide farmers capital to purchase the tools so they can collect the waste and supply this to the sugar factory. Once again, this approach demonstrates our pragmatic way of solving major issues which impacts farmers and the environment across the world.